team. Yo venir en Barcelona en 1 de agosto y está en Paula Casa. Paula Casa es una grande centro para Vedanta, para Bhagwan. Paula y Rocío, muy amor me y they have taken care of me very well. Que cuidan de mí muy bien. Sí, and I'm very thankful to them. Y estoy muy agradecido a ella. So today hoy una especial momentos porque hoy Diksha In English, Swami, in English. today is a very special moment because today we have given Diksha to 2 people. Hoy es un día especial porque hemos dado Diksha iniciación a 2 personas. And those people were very pure-hearted and a very they were great aspirants. Y estas 2 personas eran grandes aspirantes y un corazón muy puro. And I felt really good to initiate them. Y me he sentido muy bien en iniciarlos. Whenever this ceremony of initiation takes place, Donde quiera que esta ceremonia de iniciación toma lugar, it's a chance, it's an opportunity for all of us to experience this divine. es una oportunidad para todos nosotros para experimentar esta divinidad. Because there is something which human being cannot do. Porque hay algo que el ser humano no puede hacer. Those are the works of the divine. Algunos son los trabajos de la divinidad. And initiation Y is la one of them. iniciación es uno de ellos. So when we initiate people, we can, I don't know what people feel, but I can feel the divine within, working through this body. Yo no sé qué siente la gente, pero yo siento la divinidad trabajar a través de este cuerpo. And flowing in a way which makes people, feel the divine. Y fluir de una forma que hace a la gente sentir la divinidad. Also, when an initiation takes place in a particular house, Y cuando la iniciación toma la iniciación se da en una casa en particular, the house also becomes very pure. la casa también se convierte muy pura. Everybody who are present there at that moment, Y todos los que están presentes en ese momento, they also become very pure because they not only feel the divine, they are with the divine at that moment. y no solo se vuelven puros, ¿no? Sino que están con la divinidad en este momento. There are some in this room who have been initiated through me. Y hay algunos aquí que han sido iniciados por él. I don't know what is happening to them, how they feel after like 2 months or 4 months. Y no sé cómo están, cómo se sienten después de 2 meses. But I really feel very good. I really feel very, very divine when I do it. Yo me siento muy bien, yo me siento siento la divinidad. So I thank you to give me this opportunity to feel my master at that moment. Very clearly, very, I can feel him very clearly and very lively. Entonces quiero agradecer por darme la oportunidad de sentirme al maestro en ese momento de una forma tan y tan clara, tan y tan viva. By giving initiation to people, now I have understood that this initiation is not given by me. Y dando la iniciación he comprendido que esta iniciación no es dada por mí. This initiation is given directly by Bhagwan. Esta iniciación es dada directamente por Bhagavan. The medium can be different, like I am the medium, El medio puede ser diferente, es como este cuerpo, but the energy that flows is the energy of Bhagwan. pero la energía que fluye es la energía de Bhagavan. So be very assured that these initiations, they are going to bring a real transformation in your life. Entonces estar seguros que estas iniciaciones van a traer una verdadera transformación a vuestra vida. I don't know if you have already started to feel that transformation or not, Yo no sé si habéis empezado ya a sentir la transformación o no, but in the future, in near future, I'm sure that this transformation will start happening. pero estoy seguro que en un futuro cercano, esta transformación va a empezar. This time I am 2 months here in Barcelona. Esta vez estoy 2 meses aquí en Barcelona. Thanks to the team of Barcelona who have felt it necessary to bring me here again. Y se ha agradecido al equipo de Barcelona que ha hecho lo necesario para traerme aquí
It's been my home for a long time. Ha sido mi casa durante largo I feel tiempo. that this is my home. Siento que es mi casa. So in these 2 months, we will try to feel the divine as much as possible. Entonces, en estos 2 meses vamos a tratar de sentir la divinidad lo más que podamos. Let us take one agenda, Tomemos una agenda. the agenda for these next 2 months La agenda para estos 2 meses should be to realize this only word of the Vedas, Aham Brahmasmi. Tomemos la agenda de realizar en estos 2 meses estas palabras de los Vedas, Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi means I am the self at this moment. I am the self. Significa yo soy el ser, yo soy este sí mismo, yo soy el ser. So how to realize that I am the self? ¿Cómo realizarlo? The only thing that needs to do is to remove my ego. La única cosa que debo hacer es remover, sacar mi ego. Because it is the ego which stands in between me and the self. Y porque es el ego lo que está en medio de yo y el sí mismo, el ser. I am always the self. Yo soy siempre el ser. But it is because of the ego which makes me deluded. Pero es por el ego que yo me siento confundido. And I start feeling that I am not the self, I am this ego. Y empiezo a sentir que no soy el ser, este sí mismo, soy el ego. So, what is this ego? ¿Qué es este ego? All the thoughts that you think, Todos los pensamientos que tú tienes. all the emotions that you have todas in las your emociones day-to-day life, que tienes en tu día a día. all the all the happenings that you go through, all the experiences that you have, Todas las experiencias por las que pasas que tienes. these are all holded tightly by the ego. Esto está sostenido de forma cercana, fuerte por el ego. So how to remove the ego? ¿Cómo remover el ego entonces? To remove the ego, we need to make the ego very, very weak. Para sacar el ego lo tenemos que hacer débil. We have to know that whenever we are holding any thought, Tenemos que saber que cada vez que estamos sosteniendo un pensamiento, whenever we are holding any emotion, cada vez que sostenemos una emoción, whenever we are holding any object inside or outside, cada vez que sostenemos un objeto dentro o fuera, inside means in the mind or in the intellect or in the outside means in the world. sostener dentro del objeto significa en la mente y fuera en el mundo. The only thing that we are doing is we are making ourselves weak and making the ego strong. La única cosa que hacemos es hacer el sí mismo, lo que tú verdaderamente eres débil, y el ego fuerte. So what we have to do is we have to separate ourselves from the thoughts, we have to separate ourselves from the emotions, we have to separate ourselves from all the objects that we like or dislike. Entonces debemos separarnos, ese espacio, separarnos a nosotros mismos, este sí mismo, de los objetos, de aquello que es observado, de los objetos, de lo que nos gusta o nos disgusta. So as we do this, we start to feel ourselves as more powerful and we see that the ego is becoming weak slowly. Entonces, en la medida que hacemos eso, que ese espacio se crea, veremos que ese sí mismo, el ser, está más fuerte y el ego poco a poco más débil. The moment we can completely disassociate ourselves with all the thoughts, all the emotions, all the objects, then we are the self. En el momento que nos disasociamos totalmente de los objetos, de las emociones, de cualquier pensamiento, entonces yo soy el ser. Always remember the first question the great disciple Janaka had asked his guru Ashtavakra. Entonces recuerda siempre la pregunta del discípulo Janaka a su maestro Ashtavakra. Ashtavakra is the guru, is the master, and the goal of life is to attain liberation. The goal of life is to attain knowledge. Ashtavakra es el maestro, el que estaba impartiendo sabiduría, y decía que el objetivo de la vida era el autoconocimiento, el conocimiento. So Janak is asking, Katham Jnanam Abapnoti, how can I attain knowledge, absolute knowledge? Entonces Janak pregunta, ¿cómo puedo lograr, cómo puedo establecerme en el conocimiento absoluto? Knowledge means where there is no ignorance, Conocimiento no es conocimiento del mundo, es where there is no darkness, no hay oscuridad, no hay where there is no fear, no hay miedo, where there is no bondage, no hay atadura. where I can feel myself to be a divine being.
cuando me siento este sí mismo como divinidad, when I know that I am the self. cuando sé que soy el sí mismo, este sí mismo es el ser. So Janak is asking the first question, Katham Jnanam Abhapnoti, oh my master, tell me, how can I attain this, the knowledge, self-knowledge? Entonces ya me pregunta a su maestro, oh maestro, muéstrame, ¿cómo puedo atender autoconocimiento? ¿Cómo puedo lograrlo? The next question, Katham Muktir Bhavishyati, that is, how will the liberation happen to me? Entonces la siguiente pregunta que siempre debemos recordar es la pregunta que le hace también de cómo la liberación va a sucederme. So now Janak is asking two things, one is knowledge and one is liberation. And these two are the goal of our life. Entonces Janak está preguntando dos cosas, uno es conocimiento y la otra cosa es liberación. Y estas dos cosas son el objetivo de la vida. So when he has already asked, that which is the goal of our life, he should not have any question. When he have already asked what we need, what is the goal, so he should not have any question, more question. Entonces, una vez tú te haces estas dos preguntas, es la pregunta lo que tú no debes tener más preguntas, estas son las preguntas. But we see that Janak has another question. Pero tenía otra pregunta, Janak. He says, Vairagyam Vairagyam Prapnu Metad. How will I attain unattachment? Y la pregunta era, ¿cómo voy a lograr desapego? So why did he ask for unattachment? ¿Por qué preguntó sobre desapego? Because his goal, his mission is to know the self, his mission is to know the knowledge, his mission is to attain liberation, and he has already asked that. But now he is asking, how can I attain unattachment? Había preguntado cómo lograr sabiduría, cómo lograr conocimiento, pero ahora está preguntando cómo puedo lograr desapego. Because unattachment is the only way to attain knowledge. ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunta? Porque el desapego es la única forma de lograr autoconocimiento. But this unattachment has nothing to do with renunciation. Pero este desapego no tiene nada que ver con renuncia. Renunciation means complete sacrifice. You are not going to use it anymore. You are completely separate from that. Renunciación tiene que ver con estar completamente separado de esto, lejos de esto. Unattachment means you will be with there, but you will not be, we will not touch it. Pero desapego quiere decir, tú vas a estar ahí, pero no vas a ser tocado por ello. Or- Tú estás ahí, pero no eres tocado por ello. Or that will not touch you. You will always remain untouched. O eso no te toca a ti, siempre permaneces intocable por ello, ¿no? Like we know about a flower called lotus. Como la flor de loto. Lotus, blossoms in water. La flor de loto florece en el agua. Though it remains in water, it is always separate from the water. Water cannot touch it. Y aunque siempre permanece en el agua, está separada del agua, está un par de dedos separada del agua, el agua nunca le toca. So you also have to be like that. You also have to stay in this world, but the world should not touch you. Tú siempre debes estar en el mundo, pero el mundo no debe tocarte, como la flor de loto. You have a mind. You cannot get rid of your mind. You cannot, you cannot renunciate your mind. You will be with your mind, but the mind will never touch you. Tú no puedes sacar la mente, tú no puedes anular la mente. La mente va a estar ahí, pero la mente no te va a poder tocar. Okay, like the sky, the sky is everywhere. The sky is everywhere, but the sky always remains untouched. Nothing can touch the sky. Es como el cielo está en todos sitios, el cielo está ahí en todos sitios, pero nada puede tocar el cielo. In the same way, you will stay in this body, you will stay in this mind, you will stay in this intellect. The ego will be there, but nothing will touch you. You will not touch them. You will always remain separate. Entonces, de la misma forma, tú vas a estar ahí, el ego va a estar ahí, la mente va a estar ahí, el cuerpo va a estar ahí, pero te vas a permanecer separado, intocable de eso, no te va a tocar. So this is the sadhana, this is the practice. Esta es la sadhana, esta es la práctica. So in the next 2 months, we are going to practice this unattachment. Entonces, en los próximos 2 meses vamos a practicar esto, el desapego. When you have completely, attained the state of unattachment, you will see that you are the self. You are not Mata. You are not the body. Un completo estado de desapego, vas a ver que tú eres el sí mismo, el ser. Tú
Tú no eres no Marta, tú no eres tu cuerpo. Okay? So let us meditate for some time and then we start this. Así que meditamos un poco y luego... While you meditate, keep your mind, put an agenda in your mind that this, from now, from this time, I'm going to practice unattachment. Entonces, ¿cómo meditar? Pon la atención, el foco ahí, la práctica del desapego. So, you start. Viveka Chudamani. It says that identifying the self with this non-self, you are the self, consciousness, without birth, without death, without any change, but you identify yourself as a ego, which is, which has birth and death, which has changes, which has many kinds of which goes through many kinds of transformation. But you are not that, but you have always recognized yourself as the ego. You always recognize yourself as the name. You are not the name. It has been given to you. It's an imposition. Somebody has given this name to you, but you think that you are this name. This body, this body is where you live, but you think that this body is you. So there is also this imposition. You impose this body in you. You recognize this body as you, but you are not this body. Always you recognize that which is not you. Vedanta will teach you that you are the self. You recognize that. You find out, you search, which is you, which is the real one. Which is the real one, which does not change at all. Where there is no, creation or destruction. It's always the same. That is you. So, identifying the self with the non-self, this is the bondage of a man. This is called bondage. There is no other bondage. Nobody has tied you. Nobody has kept you, hostage. But no, you have to be here. No. Nobody has kept you hostage. You yourself has created this hostage situation. You yourself is created because you are used to see yourself to be things which you are not. So Vedanta will teach us
Vedanta will teach us to reverse the direction, to search, to know who really I am. Okay? Aditi. Ok, empieza la lectura del Tachudamani y dice sobre la identificación del sí mismo, ¿no? De quién eres realmente. Dice, tú eres conciencia, sin nacimiento, sin muerte. Lo que tú eres no tiene cambio alguno. Lo que ocurre es que te estás identificando como el ego. El ego está todo el rato con cambios, con transformación. Y siempre te reconoces como el ego en realidad, con este nombre. Y este nombre te ha sido impuesto, te ha sido dado. Entonces, tú haces esto, te estás asociando con la imposición, reconoces esta imposición como verdad y te asocias con lo que no eres en realidad. No es que tú eres el cuerpo está ahí y tú te reconoces como el cuerpo, pero estas son cosas que reconoces. Te reconoces como las cosas que en realidad no eres. Todo con lo que te reconoces en realidad no es lo que tú eres, no es tu verdadero yo. Entonces Vedanta te dice, reconócete con tu verdadero tú, no con lo que realmente no eres. Reconócete como el ser, que es lo que eres. Y distingue, y pon atención distingue lo que no eres, libérate de la atadura de lo que no eres y reconócete como el ser. Entonces también dice, nadie te ha atado, no eres rehén en realidad, nadie en realidad te ha atado, tú has creado esta atadura, tú te sientes apegado con cosas que no eres en realidad, tú te has asociado con cosas que en realidad no eres. Y entonces el Vedanta nos enseña a cambiar esto y a revertirlo, a poner la atención en la dirección adecuada para reconocernos realmente como el verdadero yo soy, ¿no? Para reconocer quién realmente yo soy. Okay? So then it says, one who is overpowered by ignorance makes a thing for what he is not. It is only because of ignorance that you don't know, that you think that what you are not. And how can you rectify it? It is the absence of discrimination. Why do I do it? Why do I recognize me to be a body? Why do I recognize me to be a name? Why do I recognize me to be the emotions, the mind, the ego? Why do I do it? Because I do not practice discrimination. What is discrimination? Discrimination means nitya vastu vivek. Always you have to judge. We judge others. We judge situations. We don't judge ourselves. We think that we are all right. We are all fine. We are doing all great. But we have to start judging ourselves. How? Am I seeing the right thing? Am I seeing the right thing? Am I seeing the truth? Am I seeing the reality? If it is real, it will not change. If it is truth, it will not change. But I see changes. My mind changes. In the morning, my mind is something. In the afternoon, my mind changes. In the night, my mind changes. And when I go to sleep, I find no mind. So there is always a change. The same is with ego. I see my ego, I, always. But when I go to deep sleep, I don't find this I. So everything that I have seen, everything that I have considered to be me is not real. Because the reality will never go, it will always stay. The truth will never go, the truth will never change. It will always remain what it is. There is nothing in this world which is true. Why? Because the whole world is undergoing a change. You see, anywhere in the universe, you will always see changes going on every moment. That means this universe outside and the universe inside is not true. What is the truth then? You have to seek. You have to ask. By discrimination, you have to determine that whatever I am going through, whatever I am experiencing is all false, not real.
So when I know that this is all not real, then a very natural question comes out of me. What is the truth? Athata Brahma Jigyasa. When this question comes out on its own, what is the truth? Where is the truth? The answer is within the question. The answer is also within the question. In Vedanta, what Vedanta does is, Vedanta helps you, encourages you to question, ask. It is not imposing something that, yes, I'm telling you, you listen. It's not that. It's telling you, see this world. See this world. See the whole world very carefully. You will see everything is going through a change. Nothing is real. What is the reality then? Ask it. When you ask it from yourself, from inside, you get the answer from the inside. Nobody is going to give you. Vedanta will not give you the answer. Vedanta will not tell that, yes, this is the answer. You accept it. No. Vedanta will say, this answer has to come from within you. The moment this answer comes from within you, then you know, yes, I am the self. Whatever has been said in the Vedanta is true. You have to experience it. You have to experience it. Okay? Ok. Dice, él estaba hablando del desapego, estaba hablando de que realmente nos estamos asociando todo el rato con aquello que no somos realmente. Entonces dice que aquel que está lleno de ignorancia se piensa que es algo que no es. La ignorancia se refiere a esto, a pensarse que algo es real, a pensarte que eres algo que no eres. Por ignorancia se refiere a esto. Y entonces por eso es tan importante la discriminación. Y cuando hay ignorancia, hay ausencia de discriminación. No hay una discriminación entre lo que soy realmente y lo que no soy realmente. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que no estamos discriminando? ¿Qué es lo que no estamos discerniendo? Sobre el ego, sobre la mente, sobre todo esto que está ahí. Porque si no hay discriminación, si no practico discriminación, siempre voy a estar juzgando cosas externas. La mente tiene esa dirección, pero va a estar juzgando cosas externas, va a estar juzgando situaciones, va a estar juzgando a los demás. Y en Vedanta realmente no juzgamos nada de fuera, estamos juzgándonos todo el rato a nosotros mismos, porque esa discriminación va hacia adentro, no se debe juzgar a los demás. Es un juicio, una discriminación hacia el sí mismo. Es esa introspección de la mente. Entonces, estoy discerniendo qué es verdad y qué no es verdad. Estoy discerniendo qué es real y qué no es real. Porque, ¿qué es real? Pues lo que no cambia es real, la verdad no cambia. Pero la mente está llena de objetos de contenido que está cambiando todo el tiempo. Por la mañana es de una forma, por la tarde de otra, por la noche es de otra, las cosas parecen de una forma, luego parecen de otra y van cambiando. Y me voy a dormir y es de otra, pero cuando estoy en sueño profundo, ese yo pequeñito, ese yo que es el ego, en el sueño profundo no está, ahí desaparece. Entonces este ego no es real, no se mantiene ahí, no existe durante el sueño profundo, porque cambia de forma también. Entonces la verdad no se va, la verdad no se puede ir, siempre va a permanecer como lo que es la verdad. Entonces, nada en el mundo es real, nada en el mundo interno, externo, cambiante, en movimiento, es real, porque todo interna, externamente está cambiando todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y te dice, debes mirar, debes preguntar. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, no es real. Entonces, ¿cuál es la verdad? Sería la pregunta. Podría que esté la pregunta, ¿cuál es la verdad? Vuelve la pregunta. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Es el poder de la pregunta. Porque la respuesta a esta pregunta, el Vedanta no te la va a dar. No te puede ser dada desde fuera. No es que alguien te diga, mira, esto es así, esto es así. No, el Vedanta no es esto. El Vedanta te pregunta, te invita a preguntar, te invita a indagar, a explorar. Te empodera en la pregunta. El Vedanta te empodera en la pregunta. Te dice, mira el mundo cuidadosamente y míralo con esta pregunta. Observa.
y te empodera la pregunta para que la realidad te sea revelada, para que la respuesta te venga desde dentro. Esta respuesta nunca va a venir de fuera, se te va a mostrar, se te va a revelar dentro de ti. Entonces, el Vedanta no te da la respuesta viene desde dentro de ti. ¿Y cuándo la respuesta viene dentro de ti? Cuando tú dices, sí, yo soy el ser, ¿no? Yo soy eso. Cuando realmente lo has experimentado, cuando realmente todo lo que has escuchado del Vedanta te das cuenta porque conoces realmente que eso es real. Y entonces lo has experimentado. ¿Entiendes, madre? ¿Entiendes, ma? I understand something. So. Pero sí, el tema lo conozco, he leído mucho sobre el ego y todo esto, y me estáis dando cosas nuevas que me interesan. Sí. She says that something she knows, she has read a lot about the ego, all these things, and we are giving her something that Very are very interesting. interesting for her. We are giving you yourself, and that is why it is interesting. Te estamos dando a ti misma, sobre ti mismo, por eso es interesante. We are talking about you. We are not talking about any other God. Estamos hablando sobre ti, no estamos hablando sobre ningún otro. Ya, sí, I know. And that is why it is interesting. So, it is the absence of discrimination. Because there is no discrimination, it's the absence of discrimination that causes one to mistake a snake for a rope. There's a rope in the darkness. You see the rope and you think that it's a snake. And you get scared. You run away. But it's rope. It will never become a snake. Never. It will always remain as a rope. But it is true that you have seen it as a snake. And you run away. But it's always a rope. So in the same way, you are always the self. You never change. You are not the ego. You are not the ego. You are not the mind. You are not the emotions. You are not the name or the body. But you see yourself as the body. Why? Because of ignorance. Because you are used to see this. So as you listen to Vedanta, you will see that you will start to discriminate, contemplate, think. No, this is not right. I am not the body. This is my body. This is my house. I am not the house. It's my house. This house belongs to me. I am not the house. Isn't it? You stay in the house. Do you say that I am this house? No. It belongs to you. This ropa, this one belongs to you. It's yours. It's not you. In the same way, this body is also a ropa. It's also a clothing of the self of yours. In the Bhagavad Gita, it says, Vasangsi jirnani jatha vihaya navani grinhati naroparani tatha sharirani vihaya jirnani anyani sangyati navani dehi. What it says, that when you have a rope, when it becomes it becomes old, what do? You leave it and you have another one, new one. In the same way, when the body is old, when the body becomes old, then the soul or you leave this body for another new body. That means this is not the body. You take care of this body so much, it's me, but it's not you. You are residing inside the body. When you see yourself in the mirror, look at your eyes, you will see you are not the body. There's something inside the eyes which you are. There's somebody else who is looking through your eyes. Yat chakshushana pashyanti yena chakshungshi pashyati. One whom the eyes cannot see, but who is the eyes of the eyes. You have an eye of your eye. You don't know that. Understand? Yang manasana manute yena hur mano matam. That whom the mind cannot think.
But who is the mind of the mind? Who is the source of the mind? What is that? Where does the mind come from? Have you ever thought about it? The emotions. Swamiji, I have this emotion, I have that emotion. But where is it coming? Where is it forming? I don't know. I only see the finished product. It has come. And I run after that. But think, where did it come from? Where did it originate? We see that it is originating from consciousness. Consciousness, when becoming vibrated, when there is vibration in the consciousness, that consciousness is perceived to be a mind. So if you really want to know the source of the mind, you have to go to that place where there is no vibration. It is within your mind. You have to penetrate, you have to go inside. Sat, where am I? Where am I? Within your mind.